Hello aspirants, myself Said Rasool, Faculty of History. Now we at Ekam Academy, we were learning the respective crispy topics which are important for both UPSC and State Public Service Commissions, including optional history. So in this session, we'll have the brief glance of one of the important topics for all competitive exams, both prelims and mains, that is Mahajanapadas. So Shodasha Mahajanapadas antam Telugulo. So 16 larger kingdoms which we found in ancient India, the duration around 600 BC to 400 BC antam. So ఈ 16 Mahajanapadas evaitunnayo, the references of Mahajanapadas were coming from Anguttara Nikaya, one of the Buddhist texts. And besides Anguttara Nikaya, we have Mahavastu and Bhagavati Sutra antam. In fact, so one of the key areas for prelims point of view, be it UPSC, APPSC, TGPSC, on one we found questions in prelims exams. On one hand, names of the kingdoms, on the other hand, their capitals. Besides, we also found the questions on one hand, names of the kingdoms, on the other hand, the respective rulers. So names of the dynasties. And we also found questions, especially in UPSC General Studies prelims, arrange them into order. So from east to west, from north to south, from west to east. So just go through. Now, out of 16 kingdoms, like the Anga kingdom, Magadha, Kashi, Vatsa, Kosala, Saurasena, Panchala, Kuru, Matsya, Chedi, out of 16 kingdoms, we found maximum kingdoms happen to be monarchy and the remaining kingdoms happen to be republic. So the today's topic happened to be, what are the differences between monarchies and republic? Manam Telugulo emantam ante monarchy kingdoms manam Telugulo emantam ante rajarikamu antam. రాజరిక వ్యవస్థ అంటాం. మన రిపబ్లిక్ని మనం ఏమంటామంటే గణతంత్రము అంటాం. గణతంత్రం వ్యవస్థ అంటాం. సో రిపబ్లికన్ కింగ్డమ్. సో మన ఏంటి, మనకు చాలా ఎగ్జామ్స్లో మీరు అబ్జర్వ్ చేసినట్లయితే చాలా ఎగ్జామ్స్లో మనకు కాన్సెప్చువల్ బేస్డ్ క్వశ్చన్స్ రావడం జరిగింది. వాట్ ఆర్ ది ఫండమెంటల్ డిఫరెన్సెస్ బిట్వీన్ మొనార్కీస్ అండ్ రిపబ్లిక్స్ అన్నప్పుడు మొనార్కీస్లో భాగంగా వీ ఫౌండ్ హెరిడిటరీ అనేది ఉంటుంది. మొనార్కీస్ జనరలీ ఆర్ హెరిడిటరీ నేచర్. అంటే ఏంటి, వంశ పారంపర్యము అంటాం. అంటే ఒక రాజు చనిపోయిన తర్వాత ఆయన యొక్క పెద్ద కుమారుడు అధికారంలోకి రావడం, దాన్ని మనం ఇంగ్లీష్లో ఏమంటామంటే హెరిడిటరీ అంటాం. దెన్ హౌ అబౌట్ ఇన్ రిపబ్లిక్? రిపబ్లిక్లో మనకు ఎలెక్టెడ్ ఉంటుంది, ఎలక్షన్ అనే కాన్సెప్ట్ ఉంటుంది. ద బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ ఆఫ్ ఎర్లీ వేదిక్ పీరియడ్ అండ్ లేటర్ వేదిక్ పీరియడ్. ఎర్లీ వేదిక్ పీరియడ్ మనం తొలి వేద నాగరికత అంటాం. ఇన్ ఎర్లీ వేదిక్ పీరియడ్ రాజన్ గాట్ ఎలెక్టెడ్ బై ద పీపుల్, ఎలక్షన్ ప్రాసెస్. అందువల్లనే మనం ఎర్లీ వేదిక్ రాజును ఆయన డెమోక్రటిక్ రాజన్ అంటాం, లేదా బెనవలెంట్ రాజన్ అంటాం. ఇట్ వాజ్ నాట్ ద కేస్ ఆఫ్ లేటర్ వేదిక్ పీరియడ్. అంటే మలివేద కాలంలో రాజు అనేవాడు వంశ పారంపర్యాన్ని ఫాలో అవ్వడం జరిగింది, హెరిడిటరీని ఫాలో అవ్వడం జరిగింది. అనదర్ డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ మొనార్కీ అండ్ రిపబ్లిక్ అన్నప్పుడు, సో మొనార్కీస్ జనరలీ దే ఫాలో అబ్సల్యూట్ డెస్పాటిజం అంటాం. అబ్సల్యూట్ డెస్పాటిజం. Then how about Republicans? They follow benevolent despotism. Despot, niyanta antam. The one who enjoys all powers, abnormal powers ఎవరైతే ఎంజాయ్ చేస్తారో అలాంటి వాళ్ళని డెస్పాట్ అంటాం. మళ్ళీ ఏంటి అబ్సల్యూట్ డెస్పాటిజం అండ్ బెనోలెంట్ డెస్పాటిజం అంటే, అబ్సల్యూట్ డెస్పాటిజంలో ఈ రాజు ఎవరైతే ఉంటారో, రాజరికంలో రాజు ఎవరైతే ఉంటారో, సో హీ ఎనాక్ట్స్ ద రెస్పెక్టివ్ యాక్ట్స్ బేస్డ్ ఆన్ హిస్ విష్ అండ్ విల్. మనం జనరల్గా చెప్తుంటాం, నేను వేసిందే ఆసనము, చేసిందే శాసనము, కైండ్ ఆఫ్. దెన్ హౌ అబౌట్ రిపబ్లిక్? రిపబ్లిక్లో మనం బెనోలెంట్ డెస్పాటిజం అంటాం. ఏంటి మనం బెనోలెంట్ డెస్పాటిజం అన్నప్పుడు, సో బెనోలెంట్ డెస్పాట్ ఈజ్ అ వన్ హూ ఎనాక్ట్స్ ద యాక్ట్స్ బేస్డ్ ఆన్ వెల్ఫేర్ ఆఫ్ ది పీపుల్. అంటే ప్రజల సంక్షేమాన్ని దృష్టిలో పెట్టుకుని ఎవరైతే పరిపాలిస్తారో అలాంటి వాళ్ళని మనము బెనోలెంట్ డెస్పాట్స్ అంటాం. So including online students, we were learning the respective differences between monarchies and republics, and another difference between monarchical form of government and republican form of government as far as like the army is concerned. అంటే ఆర్మీ పరంగా డిఫరెన్స్ ఉంటుందా అన్నప్పుడు, ప్రతి ఎలిమెంట్లో డిఫరెన్స్ ఉంటుంది, నేచర్ ఆఫ్ ది రూలర్లో డిఫరెన్స్ ఉంటుంది, ఆర్మీలో డిఫరెన్స్ ఉంటుంది, ద వే దే ట్రీట్ దేర్ పీపుల్ డిఫరెన్స్ ఉంటుంది. మనం ఇక్కడ మొనార్కీస్లో జనరల్గా ఆర్మీస్ ఎలా ఉంటాయంటే అఫెన్సివ్ ఇన్ నేచర్ అంటాం. Offensive, that is attack in nature, offensive in nature. Then how about republic? Defensive in nature. Defensive in nature అంటే ప్రొటెక్టివ్ ఇన్ నేచర్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనకు ఒక పాపులర్ థియరీని మనము ప్రీవియస్ క్లాసెస్లో డిస్కస్ చేయడం జరిగింది. టేక్ ఎన్ ఎగ్జాంపుల్ ఆఫ్ ఆర్యన్ army which was offensive in nature and Indus army happened to be defensive in nature. అందువల్ల మీరు అబ్జర్వ్ చేసినట్లయితే out of 16 kingdoms the most powerful kingdom happened to be Magadha. Out of 16 kingdoms, Magadhan kingdom emerged as an empire.
There are so many advantages. Obviously, Magadhan kingdom had so many advantages. One of the major advantages happened to be army. Because rulers, generally, monarchies lo manaku rulers ఏ విధంగా ఉంటారంటే they always believe expansion. Policy of conquest అంటాం. దాన్ని మనం సంస్కృతంలో ఏమంటామంటే అశ్వమేధ యాగ అంటే అశ్వమేధ యాగ. అండ్ అనదర్ బేసిక్ డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ మొనార్కీస్ అండ్ రిపబ్లిక్స్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ పొలిటికల్ ఫ్రీడమ్, ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ వాట్ వీ కాల్ సే ఫ్రీడమ్ ఆఫ్ థాట్, ఫ్రీడమ్ ఆఫ్ స్పీచ్ అన్నప్పుడు మనకు మొనార్కీస్లో లిబర్టీస్ కానివ్వండి, ఈక్వాలిటీస్ కానివ్వండి, ఫ్రీడమ్స్ కానివ్వండి, ఇవేవి ఉండవు. No liberties, equalities, fraternity, or like say freedom of speech, nothing you come across. Then come to republics, you come across all these benevolent elements. And మీరు అబ్జర్వ్ చేసినట్లయితే it was in 6th century BC we found so many philosophies, and few philosophies emerged as religions. And let me tell you, all philosophies are religions born and brought up in republican states only. One among them was Jainism, one among them was Buddhism, one among them was Ajivika religion, Charvaka religion, Nyaya, Sankhya. అంటే ఎందుకు మరి గణతంత్ర రాజ్యాలలో ఈ మతాలు ఆవిర్భవించాయి అనాలి అంటే వెరీ సింపుల్, బికాస్ వి ఫౌండ్ ఫ్రీడమ్ ఆఫ్ ఎక్స్ప్రెషన్. అంటే ఒక తత్వం రావాలంటే, ఒక ఐడియా రావాలంటే, ఐడియాలజీగా రూపాంతరం చెందాలంటే మనకు ఫ్రీడమ్ ఆఫ్ స్పీచ్ ఉండాలి. ఆ ఫ్రీడమ్ ఆఫ్ స్పీచ్, ఆ ఫ్రీడమ్ ఆఫ్ థాట్ ఎక్స్ప్రెషన్ ఏదైతే ఉందో మనకు రిపబ్లికన్ స్టేట్స్లో ఉండడం జరిగింది. కట్ చేస్తే వి ఫౌండ్ రైజ్ ఆఫ్ న్యూ రిలీజియన్స్. సో కామెంట్ సెక్షన్లో భాగంగా యూ జస్ట్ లైక్ కామెంట్ వాట్ ఆర్ ది అదర్ డిఫరెన్సెస్ బిట్వీన్ మొనార్కీస్ అండ్ రిపబ్లిక్స్. థ్యాంక్ యూ.